I'm not going to lie to you. Told we had an audience with the international king of the Gypsies, in our ignorance, we expected a man who could hold his own in a bare-knuckle fist fight. We were not expecting Chihuahuas. The off-key love story, also a surprise. Turns out the gold Christmas tree still up at Easter will be the least incongruous part of our story. My name is Dorin Cioaba. Sunt regele romilor internațional. What do you do? Păi eu sunt conducătorul lor, liderul lor. Eu îi reprezint pe romi la instituțiile europene. Căutăm proiecte pentru îmbunătățirea situației romilor. How do you get to be the king of the Gypsies? Acest titlu se moștenește. Se moștenește din tată în fiu. His father, Florin, gave himself the title. Thousands lined the streets for his funeral 2 years ago. He was politically connected in Romania, a sort of Roma ambassador to the outside world. On his passing, the coronation of his son. This is Gypsy Game of Thrones. So, there's a feast scene. Merg bine? Oh my God. Some traditions don't change, We start, yeah. Poftiți! others do. What age were you when you got married? 14 ani. 14 years. 14? Really? 14? Așa era noi. God, dude, that's young. Dar noi spune că așa e obiceiul. Asta e o tradiție care acum am început să fie numai să le mai interzic și eu și taică-meu cât trăia și l-am dus undeva să ajungă pe la 16-17 ani, știi? Dar în unele comunități a existat și la 12 ani și la 10 ani căsătorie. So your husband was just telling us that you guys got married at 14. Da, mai devreme. Nu erau chiar împliniți, They were 13 now. 13, right. And how was that for you? mai trebuiau 4, mai aveam 9 ani. She was only Glumeam. 2-3 luni. As we talk, his son, the prince, walks in on dinner. Hello. Married at 16, a gait more Kardashian than king. Zona mea de relaxare. Between courses, down to business. How do you pay for all of this? Am moștenit de la familie, afaceri, noi ne prelucrăm metalul, prelucrăm cupru. Eu am business-urile mele și de aici, din profitul meu, ajut și partea politică. The smile between us code. Hai, go. What's not said here more important than what is. This is a politician, a player, an ambassador, a bit like the Queen. But she has corgis. Have they got names? Lira, Lira, Ron. Ron. Ron is money from Romania. Lira from Is it? England. Oh, I see. So your Chihuahua's names are they're named after Yes. different types of currency. I see. Okay. Across the road, the Roma court and his office. They have a code that covers some civil cases like divorces and financial disputes. But that's not all that happens here. What are all these people doing here? Inițiem un proces împotriva statului german. Turns out the courtroom doubles as a clearinghouse for Roma claims for compensation for those affected by the Holocaust. His staff are processing 80,000 claims. People are charged €5 each for the service. Din cei 80.000 sunt în viață? Din cei 80.000 în viață sunt în jur de 600. Foarte puțin. Some of those still alive have made successful claims. The king and the lawyers in Germany get commission on those. On the way back from court,
we bump into the heir apparent again. My son. Pleased to meet you. What's your name? Bogdan. Bodan. Hamlet, he ain't. Ăsta e ca Williams al vostru. Williams, ca prințul Williams. Is this the Prince William of Yeah. the Roma? I see. Yeah. I see. I don't really want it. No, I want it because it's a tradition, but I don't want it because the teenage change and If your son doesn't want to do it, no. I need to do it. Oh, you have to do it. Yes, Oh, I see. That's I have to do non-negotiable. it. Even the most reluctant prince needs to learn his lines when it comes to the hot topics. Needs to concentrate. Parts of the Roma community are involved in crime, begging, and that sort of thing in the UK. How do you feel about that here? Ar trebui expulzați de acolo, iar cei care merg acolo totuși să câștige o pâine, să lucreze sau chiar să ceară, dar într-un mod nu într-un mod din ăsta barbar sau așa, să găsească soluții guvernul Angliei de a-i ajuta într-adevăr, de a le oferi o șansă. Yeah. This is the new breed of Roma leader, more across EU grant policy than piebald ponies. Talks like a politician, prays in tongues. Diavla Hristos, Diavla, e pozara mea. Diavla, sunt foarte păcător și Diavla ne-ti fața Diavla. Pentecostal Roma churches are booming across Europe. Every Sunday morning, the king hangs up all his other hats and puts on a dog collar. His father before him was the preacher here, his old Cadillac parked out the back. It's not often cameras are allowed to film at a service like this. Elisabeta noastră astăzi face legământul. It's once in a lifetime you get to see the baptism of Elisabetha Calderaru. Dumnezeu a văzut poate o inimă credincioasă, Dumnezeu a văzut o fire a unei femei bune, Dumnezeu are nevoie de ea, chiar dacă are 80 și ceva de ani. 90. And at that age you're allowed to throw the preacher king off his sermon. Eu am vrut să ajung aici. Și Domnul m-a ajutat de-am ajuns la anii ăștia. Am vrut eu. There's real Roma royalty here. Elisabetha, along with her family, was deported across Romania during the Holocaust. Those close to her died en route. She is a survivor. Acum Dumnezeu îi mai dă binecuvântare la sora noastră. Îi mai dă și o pensie din Germania. The king, it transpires, helped broker a successful compensation claim for her. Dar acum, soră, dacă te-ai botezat, banii aduci la biserică, bine? Gata? Trebuie să plătești pentru Domnul. Dumnezeu mă duce Dumnezeu aici. Elisabetha told us she was one of the gypsies herded across the country to camps during the war. Thousands of them died en route. Elisabetha recalls 3. Muleau o Danchi. Muleau o Kalo. Mami Ioa. N-am mai putut să o mai ducem. There is something profound to be said about what's about to happen. It's just not clear exactly what it is. Gata, gata. Eu am mulțumit tu că care să le-am botezul de el. Mulțumit tu că de el. Cam am te bușaptul, sos star cam este care ca dau botezul. Cam apte care te-au la lui de el, că sunt politici, dar n-au să răsă. Te mai trăire, țâna, te mai ajută. Dar iubiți de devles. Iubim de devles, anul de. Am dat codea că iubim de devles. Am dat codea că iubim de devles. Amin.
Mele vuti. Bine am mai auzit. Să ne băgăm mai angre, mai angre, știi, mai angre. Mai tiger. Nadără. Pe baza declarației sale și pe baza dragostei care a mărturisit-o Domnul Iisus Hristos, o botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Veșele. Ia după aici. Datorul trupa asta la cigănea. Cine o asta la nu pe voi? Gata. Mândire, nu pe. Gata. Gata. Like any baptism, there's symbolism here. Something to do with a people who care for their own when the powerful don't.